Welcome to my YouTube channel. I'm your entrepreneurship tutor, Professor Henry Buis of Jomo Kenyatta University of Agriculture in Kenya, Agriculture and Technology in Kenya. Yes, today on the 7th of January, the year 2022, there is an impasse, there's a deadlock on the Kenya-Ugandan border at Malava particularly. You can see, look at these trailers, trucks, lorries. They are all packed up by the sides of the roads and all that. And here you see our two presidents, President Uhuru Kenyatta and President Museveni, sometimes back, again coming to talk about that border, Busia-Malava bilateral visit. But we are saying, were those ties that do not bind? That is the question I am posing. Busia, rather, Malava border, Kenya-Uganda border. Yes, concerns about the trailers plying the Mombasa, Kenya to Kampala, Uganda road in early 2022 and actually late 2021 got the attention of many, including local FM radios. Watch this clip. Serikali ya Uganda kubarako sirengamo syakulipa kama pesa kola na chelefu chitaru na 600 silingi cha Kenya niombo babe na bapimwa corona. Mugomo kuno kwarere ejamu yola na bule iwe kilomita kama kumikarano kumwanda kwa Malaba mpaka Kanduyi mkaunti ya Bungoma. Ibandereba na bemeha kimitrela kumwanda oko. Enyuma wani bakutamba kama pesa niko serikali ya Uganda yenya. Kulondekana nabo kama pesa ko Kenya bwasana nde serikali ya Uganda yongene sibacho nende kamarambo kakandi nga Kenya nende Rwanda era pimanga hawa corona pila kumurungo. Mulala wa bandereba omanyihenga maguru mapopo abolilali ba polisi be Uganda baliko bayila chimbilombo bapimwe corona enyuma wani bakuba na bipapuro byokesyambo bapimibwe mu marambo kakandi kahachila na bolali hata balala babwe bafikirire kupimwa sebabere n'abanyola chirisiti tawe akasaba umuruki Uhuru Kenyatta nendo wasiwe Uganda yeri Museveni okuingirira akari na kubona mbo buamuzi bwenyekana bulondwa. Ile inaniwezesha kwamba nisafiri hadi nchi ya Sudan ambapo itaisha tarehe 11 huu mwezi. So ile jambo sisi madereva lile linatusumbua katika mioyo yetu ni kwa nini Kenya hii certificate ni ya East Africa Community lakini nchi ya Uganda inatubagua sana. Sasa sisi tunashangaa ni lazima madereva kupima katika taifa la Uganda. Basi wapime bila malipo na kama vile nchi ya Kenya. Number 3, wizi wa siri kati ya Soroti na Kamudini. Tunaomba usalama uimarishwe kama vile nchi ya Kenya inavyofanya. Sasa pande Uganda hawaja kubaliana nasi. Walilotuambia ni kwamba wamepunguza hiyo pesa hadi kiwango ya 85,000 Uganda money. Whereby sisi hatuelewani nayo. Sisi ile kitu ambayo tunataka na tunasisitiza ni hii certificate ambayo tumetoka nayo Kenya ikubalike kuingia katika nchi ya Uganda. Kama kuna yule dereva ambaye itakuwa hajapimwa, akona fursa ya kwenda katika nchi ya Uganda apimwe aendelee na safari yake. Na sisi vile hizi magari tumeziweka hapa, hatujagoma. Tumesitisha safari yetu kuingia katika nchi ya Uganda. Na iwapo watasikiza ombi letu, hata hivi sasa sisi tutaelekea katika nchi kwa majina.
nekhulubeka lwewe oyo oli mubweyangu bwekhuka kuwane khura lwala khumisiko niyo chitrela chibira khumupaka abele nekamalilo kano. Kwa majina naitwa Martin Omoit, mkazi wa Malaba, tena ni clearing agents. Sisi kama clearing agents tunaumia sana kwa sababu saizi magari hazikimbii. We were supposed to clear maybe one truck, maybe 3 times in a week. But right now hiyo gari imesimama, pia taxes haziingii saizi. Tunajiuliza pia wenzetu wa Busia, wao wanakubaliwa ili gari ivuke bila hiyo COVID certificate, bila kulipishwa upande Uganda. Sasa sisi watu wa Malaba pia tunauliza tukubaliwe magari zetu zivuke upande Uganda. Ni haya tu. Asante sana because of time. Oliho khunyola khumbembesi emianende saba khumbukhotsa. Yes, what you are hearing about are these trucks, these trailers. This is now Bungoma, this is Kandui. Right from Bukembe to Kandui to Uganda, more than 50 kilometers, these trailers are stagnant. You have heard what the local FM has said, and you are now seeing what exactly is the problem. We can now calculate the loss in a variety of sectors that these, stand out or stand on or stand off is causing. Yes, look at these trucks. This is now, I'm entering Kandui. I was traveling from Webuye, and here is Kandui, Bungoma. Yes, this is the damage in economic terms that this is causing. Now, trucks are not moving, 3, 5, 4 days, and no economic activity on the part of these trucks. Yes, and then I went on to take a ride from Kandui towards the Malaba border. Are here. This is Kandui in Bungoma. Today is 7th of January 2022. You can see both sides of the road from Kandui. This Kandui, we are now facing Malaba. This is about 50 kilometers from the border of Kenya, Uganda. And all these trailers have stopped. They are not moving. It's for more than 5 days now. And as you can see, they are so almost like pamba to pamba. And therefore they even block some access to shops, access to even homes. Yes, this is the road. This is Bungoma Malaba Road. The trailers are all packed, and some of them you can see the tails of the trailers come onto the road, and therefore, like at night, this one can be source of accidents, very dangerous, because they are so large, so wide, and they have been packed on the pavement kind of, but their tails extend onto the road, posing a lot of danger. Children you can see trying to cross, they cannot see exactly what's coming from ahead, and therefore again, they cause that danger. So here we are on Bungoma Malava Road, past Kandui. All these lorries have been here for some time now.
5+ days. We shall want to get at least an interview from a driver or some drivers and get the feel of the whole thing. So here we are. You can see now how congested this is, because it's like we are using one lane because the other lane has been occupied by the stoppages. Look at how the car in front of us is overtaking, and here we are now squeezed into one lane, and now that brings congestion. You can see the lorry in front of us. You can see another one coming from the opposite direction, and now this congestion, this is the slowing down. When we slow down, we spend a lot of time, and therefore arrival at the destination is affected. So if you are a worker, you are reaching at your workplace, even if it is only 10 minutes, but cumulatively, you are spending a lot of time on the road. And when you finish your work, you are tempted to go early because of the congestion again and the traffic jams. So when you go early, again you leave maybe another 10 or 15 minutes early. So you are going to have about an hour wasted. That hour will be paid for. Now these are accidents. You can see an accident here because of the congestion. And look, the lorry is stopping right in the middle of the road, and therefore when you come from behind, you are likely to ram into it because it is too wide to occupy. Check this now. We are right on one side of the road. At night, all these protruding heads will be very, very dangerous for driving. So these are some of the costs of this impasse that is on the border of Kenya and Uganda at Malava. You can see we have no option but to really slow down, almost to stopping, and therefore time taken to reach our destination is a lot. Labor productivity is affected because I'm not going to produce all the time. No, I'm going to spend more time on the road than in the office. And these are now some of the challenges, some of the effects. And this will extend to the entire economy because this is a supply chain. When one link in this supply chain is affected, the ripple effect, and this is not just for Kenya, it is for Uganda, it is for East Africa, because these trailers are delivering Uganda, Kenya, Rwanda, and all that. So what affects one border can affect the entire region, even as far as the Congo. Yes. And now we had an interview or interviews with 2 or 3 drivers. We are here. This is Malava, Kandui, Malava Road. You can see this as lorries and here parked. Sasa tumepata pilot moja hapa. Nataka tu akuambie vile mmepitia nini, kwa nini mko hapa siku gani, mmekaa siku ngapi. Ni maneno ya hii COVID waondoe kwa sababu utalipia kwa nini pesa? COVID. Utalipa pesa, hiyo pesa tutatoa wapi? 3,500 ndio wanataka. 3,600. 600. Na wewe huko
Kenya mmepewa nini already chanjo au mna Tayari chanjo iko? Sasa nani ndio wanaleta hii mambo ya COVID, wa Uganda au wa Kenya? Sasa kutoka Uganda sipita huko tunavuka. Yaani wa Kenya wanaruhusu na wa Uganda waruhusu mwende. Na sasa kama ulikuwa unaenda wapi wewe hii lori? Kampala. Na sasa hii mizigo ya Uganda au sasa ni kama sasa wanazuia Uganda mizigo yake kufika. Sasa unaona hao wamefikiria jambo, maana sio ati wanazuia wa Kenya. Nyinyi ni hata ukiwa biashara sasa wamefanya hiyo ni biashara. Biashara sasa wanataka Na watu wenyewe tuseme wa huko Uganda mwenye mizigo hujasikia ati ana complain au anauzika, wamenyamaza maana mizigo yake kama sasa tuseme mizigo zingine ambazo tunaweza kuona kwa njia au zote ni machuma tu. kuna vitu za kukula nini? Sasa za kukula. Tumezuiwa tu kwa hii mara hii. Sasa hii wewe umekuwa hapa siku ngapi? Siku ya 4. Na tuseme wako wengine mbele ya hata siku 5. Na umezitoa wapi? Mombasa au Nairobi? Mombasa. Sasa wewe ukikaa hapa naona sasa wewe ulipanga kuenda haraka, hata chakula, hata maji, hata nguo, hata kunywa, unaendelea tu. Unaona umebeba kitu hapa kama chakula au nini? Nataka kupeleka hapo kwa mashini nguo nitengeneze. Nguo utengeneze. Sasa hata kuchange nguo, kuosha nguo, kukula, mnafanyaje sasa? Siku 4 unakula nini? Sasa ni kukaa tu. Hata ni hasara. Na mimi nimetoka Kandui, hata pahali mmekosa kupark, sasa mnapaka hata mnazuia yani kupenya kwenda kwa maduka, kwenda wengine hata matabiri kutaka kuchukua watu kwa stage. Sasa hii stage hakuna. Stage huwezi kwa vile stage ikiwa atakuja usiku anaingia hapo. Sasa unajua mwenye anakwenda baki unaona. Huwezi kwa baki. Kwa vile kama unaona kama hii stage. Yes. Hii ni stage na mmefunga stage. Kwa mara zingine kuna nyingine iko ndani, kuna nyingine iko nje. Sasa unajua mpate muziki mzuri. Bure. Kofi ndio inapimwa Kenya bure. Waganda wanapimwa bure. Museveni alikuwa anajua bure. Anaongeza pesa. Sasa hii anasema kulipa 3,600 Museveni kila wiki. Sasa na hiyo pesa dereva ataweza vipi? Taida aweze vipi? Hata sasa mshahara wako sasa haiwezekani. Kwa hiyo Museveni kwa Uhuru. Sisi na ile sindano tumefungwa pia. Hapa tupimwe staff. Upimwe Kenya, upimwe Tanzania bure, upimwe Uganda bure. Basi ukipimwa namna hiyo kazi itaendelea. Maneno ya kuitizwa pesa 3,100 tutatoa wapi sisi? Baada ya siku zao wanatoa pesa tena. Kwa nini ile kupima tena? Leo kwa alapa mayu na militini kawaida unafika nayo kwanza. Ile yangu ya Kenya naenda. Sasa Museveni hataki hii ya Kenya. Anataka yeye avime hiyo yake ya pesa. Sasa itawezekana? Itawezekana mzee? Haiwezekani. Basi hivyo ndio hivyo. Hiyo Kwa hivyo sasa Museveni akubali. East Africa. Mtu akipimwa Tanzania avuke mbota, akipimwa Kenya avuke mbota, akipimwa Uganda naye avuke mbota. Hiyo kazi iendelee. Na sasa mimi nilipokuwa nakuja naona zingine zinatoka Uganda na kuna siasa huku hakuna inaenda. Au za Uganda zinakuja. Sasa zile ni empty. Ni empty. Na sasa ni empty, wanajua mtu COVID sio, kwa nini yeye naye hata ikiwa empty yeye ni mtu driver na wanaona ile saa kulikuwa kazi inaendelea mzuri. Kulikuwa hapa yani atulizi kitu Kenya. Ndio uwe na kopi nyingine. Wewe uende tunaulizwa pale Malabu. Unaenda pale unaandikisha, unaonyesha abu yako, unaandikwa karatasi, unaenda. Sasa wakati amesema hataki ya Kenya. Sasa sio ni siasa. Sio ni vitu vingine hata atuelewi. Anataka pesa hiyo. Sita ndio mzee. Na mwingine alikuwa anasema kama masimama vya mtumii petrol na ushuru uko kwa petrol, hata nao Kenya revenue
inapoteza. Maana mkienda mnaendelea mnanunua mkifill petrol tank. Yani Sasa zikisimama hivi shida mzee kabisa. Hii pesa Museveni ametiza 3,500 ambapo dereva aende aandikiwa apimwe aende alafu akirudi alipe nyingine. Hiyo ndio imeleta tabu. ndio imeleta tabu. Hiyo. Sasa nakataa kuna nyingine yake Kenya. Basi. Na sasa wa Kenya mnataka wakubwa wa Kenya watumsaidie nyinyi namna gani? Sasa maana hizi tuongee na Museveni sasa. Tuongee na Museveni. Hata ikiwa Uhuru au hata iwe nani huyu ongee na Museveni, hata iwe ni nani, mbona sisi tupimwe kawaida? Okay. Hata wakisema wale wametunga sindano kwa certificate ya sindano mbili. Twende. Sasa tumetunga sindano kwa certificate. Sababu naona shida iko tu kwa Museveni. Shida iko kwa Museveni, si anataka pesa. Pesa inatoka wapi? Hiyo siku sasa. Mzee, inatoka wapi? Hakuna. Wengine sasa huyu muhula kulisha watoto shule alipe, alafu akukate pesa kwa 500 kila kitu. Hiyo ni shida. Hiyo shida ni. Sasa ukikaa hapa na wengine mko nyumbani na watoto wanaenda shule, si hata wanaanza baba mimi. Hata shida huko hata sasa bibi umekuja kukaa hapa. Hata bibi umekuja kukaa kwa dini siku ya 5. Sasa ni mpaka Mungu aongee na Museveni. Bora mimi nione. Mungu aongee na Museveni hiyo pesa waondoe. Yes. Having analyzed those interviews, we may summarize them into the following 5 key aspects, which may not be the only ones. There is aspects of road use, aspect of business, aspect of health, aspect of personal, individualism to the person, and aspect of social culture or social cultural aspects. You can see in matters of learning, education, and all that, you can see here supply chain aspects, international trade aspects, diplomacy aspects, business investment aspects, and all aspects that you may want to think of. And therefore, this video is good for our students to pick up what they can, even political economic students. Which aspects are we talking about, or a few of them? The road use. We noticed that stopped trailers narrowed the road use space, leading to congestion by other road users, including ourselves as we drove. This led to some road rage incidents, some leading to stress and damaged vehicles, including accidents. The stopping and starting of engines in traffic jams burns fuel at a higher rate, which is a cost to non-trailer road users. It also contributes to emissions by vehicles, contributing to air pollution and indeed global warming. We noticed blockage of an ambulance, and this could have led to disastrous consequences. Some managers told us that traffic jam caused by the trailers leads to late arrival at work and early departures by workers, hence loss of labor productivity and paying salaries for no hours worked. This is a cost to the economy. Some shoppers and passengers at Kandui informed us of blockage of access to shops and the passenger drop and pick up points, leading to insecurity to passengers, especially at night. For the traders, it was less business due to blockage of access to their points of sale. Blockage extended to access to homes along the road with dire consequences. On the business aspect, the 5+ days on the road meant delayed deliveries, leading to tight capital, spoilage of goods in transit, loans penalties, loss of business for clearing agents, among others. Non-moving trailers do not consume fuel, meaning the KRA, Kenya Revenue Authority, loses the fuel tax levy it would have collected on every liter of petrol or diesel consumed if the trucks were in continuous movement. On health aspects, we note that the 5+ days
without access to decent toilets and bathrooms affected the hygiene of some drivers. Indeed, we noticed poor health by some of the drivers, while some spread flus, colds, etc. to others. There was danger that even the COVID that was the issue at the border would be spreading faster or further. On a personal aspect, there were some drivers who felt stressed that they would not reach their families. You heard that one talking about his wife, to effectively participate in back-to-school arrangements for their kids. And on socio-cultural aspects, some parents complained about their children being absent from home, having been attracted to the drivers. If girls were lured for sex, then some boys were lured to fetch illicit brew. We project that come September, October 2022, there could be a number of unplanned and unwanted births in the environs of the road. Yes, these are just some of the aspects we captured from interviewing these people. Now, Mr. President Uhuru, Mr. President Museveni, listen to yourselves here and do something about the current impasse. Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, and the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. I believe that the fruitful discussions that they have had will be meaningful in terms of promoting trade, the free movement of goods, services, and people across our borders, but also our people-to-people interactions. Our one-stop border post at Busia and the improvement of infrastructure processing points at Malaba and Wahaha have borne fruit, and even as we have discussed today, we need to ensure that we increase the number of border posts along our common border so that especially our border communities do not have to travel too far and thereby encourage illegal movement, but we need to build more in order for them to have much easier access to each other's countries. During the last, what we call in Uganda, Kisanja means the term of office, the 5 years. It is the Uganda word. I don't know how they call it in Swahili. Awami. Awamu. Even in the last Awamu, straight away he handled our perennial problem of delays in Mombasa. Before his time, some of the people in the port said they were doing Uganda a favor by handling our goods. So we had to come and beg them, please, tafadhali, in Swahili. Tafadhali. Not knowing that they were sabotaging in Uganda, all right, but they were also sabotaging in Kenya. The efficient handling of cargo in the port and on all the routes to the hinterland is good for the economies of Uganda, economy of Kenya, and the economies of the other hinterland countries. And the more business we do, the better for all of us. So I'm very happy that His Excellency Kenyatta, maybe because of his business background, he has really made a change. Moving from Mombasa to Uganda now, even before the standard gauge railway, has been considerably reduced, depending on the old, on the land route. The numbers have been dramatically reduced. In Uganda, we say, when we were still there celebrating
His Excellency Uhuru's intervention on shortening the days for us, for the cargo, he now comes and prosecutes the standard gauge railway. That means the time is going to be shorter. Tomorrow, you have given me the big honor of being the first president to ride on the Kenya Railway. The new railway. This I will put it in my album and show it to all the Ugandans. And I'm told that it will take us just 4 hours to go from here to Nairobi. That's what I've been told. But I know that when the standard gauge railway is finished, it will take 24 hours from here to Kampala. So that means His Excellency and his government have reinforced their support for the hinterland economies, but also, of course, for the economy of Kenya. This is really enlightenment. This is enlightenment. It is what should have been done all the time and what should be done all the time, because there is no other way. There is no other way these economies are going to grow if we don't solve this issue of movement. There is no other way. It is really suicidal to continue behaving as if you are doing a favor to the business people when you allow them to, when you help them to move things fast. Yes, you can see we need that fast movement. Now, if you liked it, and if you wish to support us, then like, share, subscribe, and comment.